Եթերում տարածաշրջանային նորություններն են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին Վարշավայում ընթացող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակում երեք հանդիպել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի հետ։ Սաակաշվիլի հետ հանդիպմանը ներկայ է գտնվել նաեւ Եվրամիությունում Վրաստանի դեսպան Սալոմե Սամադաշվիլին, որը հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե Եվրամիությունը հաստատապես աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության սկզբունքին։ Նշենք, որ այսօր գագաթաժողովի շրջանակում առանձին հանդիպում են ունեցել նաև Սաակաշվիլին եւ Ալիևը։ Նախագահները քննարկել են երկու երկրների միջև քաղաքական եւ առևտրատնտեսական համագործակցության խորացման, էներգետիկ անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև Վրաստանի եւ Ադրբեջանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարները։ Պաշտոնական Դամասկոսը որոշում է կայացրել այլևս ապրանքներ չներմուծել Թուրքիայից։ Սիրիայի իշխանությունների այս որոշումը ուժի մեջ է մտել սեպտեմբերի 25-ից։ Թուրքական կողմը կարծում է, որ Դամասկոսը նման որոշում է կայացրել Թուրքիային պատժելու համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Անկարան Վաշինգտոնի հետ համատեղ պատրաստվում է պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ։ Այս օրերին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում տեղի է ունենում արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, որի մասնակցում են Եվրամիության 27 անդամ երկրների եւ արևելյան գործընկերության անդամ 5 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ներկայացուցիչները։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռաուլ դե Լուցենբերգը CivilNet-ին տված հարցազրույցում ներկայացրեց մասնավորապես, թե ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Հայաստանը այս գագաթաժողովից։ My guest today is Ambassador Raul de Lutzenberger, who is, believe it or not, Italian, and he represents the European Union here in Armenia. And we're speaking with Mr. de Lutzenberger today because the European Union is what is in the news today. Today, the European Union leadership, all heads of state and governments of all 27 countries, plus the 5 countries who are considered part of the Eastern Partnership, that's us, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Moldova, and Ukraine, are all gathered in Warsaw in order to talk about new ways of further integrating those countries into European structures. I just have one very simple question that probably has a complicated answer. The expectations of the European Union leadership of these countries and their leaders, us, our leadership, and on the other hand, our expectations of this potentially great opportunity. Let's start with the European Union. What is the expectation? Why the summit? So, well, hello everyone, first of all. It's indeed a complicated answer, so I'll try to clip it. What's a success? What will they be happy with? Well, the success is strengthening the relationship. And I think this goes on both sides. We, on our side, want to take stock of the 2 years of cooperation, and we want to reinforce this cooperation. We want also to improve and change some of the vectors of cooperation. We want to open to civil society cooperation, stronger cooperation with civil society. There is the idea of launching an endowment for democracy from the European side to support civil society in working with the government of partner countries in a critical way, but also to be critical towards the European Union and what we propose. So the cooperation won't just be from Brussels to the governments of each of these 5 countries, but also with NGOs and civil society actors. Yes. There is an ambition program of parliamentary cooperation also through the Euronest. And there is, of course, a very large cooperation with governments. And this we want to strengthen. We want to reinforce our commitments in terms of mobility, in terms of economic integration. Economic integration, we understand. Mobility? Mobility, visa facilitation, readmission agreements, and mobility partnership, the possibility to go and work legally in the European Union. At the same time, we would like to see the reinforced commitment of our partners to reform. We are interested in the reforms because there is no stability and no peace without reforms. And is this a carrot and stick approach? Is it, the more reforms, the closer the integration?
Well, the more reforms, the closer the integration, because there is a basis for closer integration. It's not really a carrot-stick approach. The more for more, we have clearly said that we want to do more for more. That's a good one. But it's not a less for less. This is a very clear also message that we've passed. And I think the part that usually misses us is that, these reforms that we're talking about really aren't just the very global political reforms and educational reforms. Of course, I'm sure they include those. But you're also talking about very specific things like standards, like packaging, like copyright, right? All of those on-the-ground issues. Absolutely. And there are guidelines to help us jumpstart on all of those? Well, the guidelines are the acquis, the legislation and regulations of the European Union. The idea is that if you want to, for example, to export products to our market, you need to take stock of our regulations and you need to be able to fulfill the requirements of our regulations. Այս ժամի համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։